Against the world champs while Gen G keep their streak against G2 alive. Spectacular matches on both streams. Make sure you've got them pulled up, folks, right now. Gentlemate's about to take on BD. أهلا وسهلا فيكم الحلقة الرابعة اليوم. حبك الله 1S1 1SW. ما هذا الحماس. First things first, we were on this very desk here, and everybody picked Vitality. متحمس دازرين. And what happened? Of course, not only were they in the lead of the series, Vitality had to force the game 5. They ended up winning that. And that man there, I've been listening to him for God knows how long, talking about his G2 squad. And what happened? They lost to Gen G Mobile 1 Racing. I've already seen everybody making all the excuses. Oh, well, Gen G played back. I'm sorry, where are we? What does that say behind us? We're at the RLCS Copenhagen. هذا الحماس. You don't get to have a bad day. You're lucky it's the Swiss stage right now. They got some more matches. دازرين فاز. This dude was sitting here before we came back on the break on his phone. I don't know what happened. I don't know what was going on. How is this happening? I'm going through the cue card. You're done yet. You're done. Your time's over, buddy. No, you're done. خلص وقتك دازرين دور تيبت. Congratulations. You ended up getting a W. And when G2 played the worst they've ever played the whole entire time. You think Daniel's going to have a .309 octane rating again? Daniel scored 0 I would hope he goals in the whole didn't. series. It's the major. He should. هذا بس عشان التصويت حقه فاز. Who didn't have a bad day today, Wave? Furia. Furia did not have a كأنه هو اللي فاز. whatsoever here. Coming out against the world champions. And Furia with a bigger question mark. فيوريا أقول لك قبل شوية فازوا فوز ساحق على تيم فايتاليتي. أنا ما قدرت أصدق اللي حصل. والله فيوريا الآن صاروا من الأفرقة اللي ممكن تأخذ الميجر وممكن حتى كأس العالم إذا استمروا على هذا المستوى. And you talk to Drafinho, he says he's looking at that Carmine Corp because again a win against them is really where they're kind of striving for. دروفينيو بسرعة تأقلم وانسجم مع لوست ويان. At the end of the day, Furia was the one that ended up taking it. Now, unlike G2, this wasn't a situation of مستوى فظيع الصراحة. seemed in form in this match base. Right. عليكم السلام ورحمة الله بولس. This is a bad goal right here. Alpha definitely should not be jumping for that. He knows that, and then Zen was coming in full speed. Had to wait a second because Alpha's throwing him off. Terrible clear, and then Furia just escaped with a W. الحين وصلنا أكثر من 3 مقاطع على اليوتيوب، فالآن جماعة فقط الناس اللي يحومون ويشيكون على اليوتيوب هم اللي راح يشوفون المقطع، لأن اليوتيوب ما راح يرسل لهم إشعارات. They are 2-0. They could possibly play one match عليكم السلام and be through the سكيبدي. bracket. We'll see if Furia can do it. That match you'll have to wait for tomorrow, though. We got 2 more matches going on here before we close out. باقي آخر مباراتين الليلة، واحدة منها فالكونز. BDS currently in a pause, but they'll be getting that match started momentarily. But we've been spoiled by these 1-0 BDS راح يلعبون مع جنتلميتس. Very competitive. We've had 2 1-0 games already. لكن الجيم الأهم اللي كلنا هنا علشانه 3-1s, but finally when the top 8 are battling, they're راح going يجي distance. قريبا. We see 2 more here. يا منتج يا مخرج. أيوة فالكونز ضد كارمين كورب. يا له من جيم صعب جدا. فالكونز لازم يحفرون علشان يفوزون على فريق زي كذا. Falcons, congratulations, you got a good win. Now you get the big one. جاك إشعار كويس. Obviously Mina, they dominated the entire اليوتيوب يحبكم يا شباب. challenge against them, but also for K-Corp. Yes, they had a couple challenges. يا ساتر والآن انضم معهم البلجيكي أتو. البلجيكي أتو هذا طلع في 1 ضد 1 خرافية. K-Corp is your number 1 seed for a reason. And K-Corp, the reason why they are in that number 1 seed is the same mentality that they have at the هذا فتيرة إلا يبغى يفوز. There's a gap, but they're doing the extra work to widen the gap. They've been just training constantly in and out, and they understand that if they are complacent, teams are going to catch up. And I think this is exactly والله مايون وأحمد وسكيبدي. in Swiss. This is the exact time. وين جماعة التويتش؟ جماعة اليوتيوب. I made a video right after Vitality won, and I was like, what موجودين حاضرين. roster could possibly take them down? My number 1 roster was these 3: Rise, Ado, and Vatira. And I didn't know any roster rumors or anything like that, but the talent on this squad is Rise is phenomenal. Obviously, whatever team he goes. هذا رايز الشيء الوحيد اللي أنا ماسكه عليه إنه he's been خريج مويست، الفريق اللي ما أحبه.
and he's a great demo player, and I think you kind of need that in Europe at times. المدرب حقهم كأنه رائد فضاء. So all three members, obviously Vatira, we all know about him making it to every final day for what, 25 tournaments. So K-Corp, unbeatable, but it's now But human. سمعت مش يقول human. So unbeatable. And on the other side, ما حد قدر يهزمهم. win today. الفريق هذا المركز الأول على أوروبا. Unbeatable. أوروبا تعتبر أقوى منطقة في روكت ليج. There are teams that are scared to go up against Karmine Corp right ما now. شاء الله بسرعة كانوا In Copenhagen that is excited to have this match right now. كانوا يقولون رول 1 وي ار 1 والآن صاروا على طول صقور تأقلموا مع الفريق مستعدين للتحليق. Twins plus TRK, you expect them to perform. Once again, I feel like this Furia matchup, we had the Furia before we had Falcons earlier, and it was like a precursor of what to happen. And so now if I'm Karmine Corp, if you're a Blue Wall fan, I would be a little worried because Furia has been looking great, and the Falcons power ranking coming into it, or power ranked higher than them, they're ready to go up against the Blue Wall. And you see these guys getting locked in. I mean, it just feels like a recipe for success when you think about every single player on دخل معهم تي ار كي وما شاء الله بسرعة انسجم وهذا شيء رائع. Casing in that middle seat exactly too is also a big factor in that because he's got a lot of محسن حاول ينسجم وحاول يكون وصله بين التوأم لكن نجح لحد معين وما قدر يكمل النجاح. لكن تي ار كي الآن يحاول يوصل النجاح لحد أعلى. هل تتوقعون فيه شخص سعودي بشكل عام أو من منطقة المينا يقدر يكون وصله بين التوأم أقوى من تي ار كي؟ أنا ممكن أفكر في نوبو. أتوقع غير نوبو في لعيبة كمان صغار ناشئين لكن بعدين إن شاء الله أتكلم عنهم. راح أسوي لهم فيديو خاص أعرفكم عن الدواهي الجايين. ينتظرون بس الميجر الجاي إن شاء الله ويسطعون. الآن مو وقتهم. He's won 8 tournaments in a row at this point. 8 tournaments in a row. He hasn't lost yet. And then there he is, the man with the plan, Vatira, arguably the best player in the world. لخبطين الحين بين التوأم Joined up. زيكم والله. Boy rise from boys. They added Atto, and I know Vatira only has one goal in mind this whole entire year. Not even win the major. I know he wants to win that too. But he wants to become a world champion. It starts here, starts now, going up against the Falcons squad that's on the way, trying to beat them. I think when you look at this series here especially, I mean, you talk about Karmine Corp, they are a team that we've seen in Europe really have strong offense. يا شباب السؤال الأصعب الليلة أنا أشوفه أصعب سؤال، مين تتصورون يفوزون؟ مواجهة خطيرة جدا. هذه هي أخطر مواجهة. هذاك اللي لاصق في الطاولة روس، هذه حركته إنه يدخل في الطاولة ينسجم، غير انسجامه مع أخوه يقدر ينسجم مع الطاولة. هذا مين؟ هذا أتو أكيد. لأنه أتو ما قد شفته إلا في 1v1 وما قد شفت شكله، لكن هذا رايز معروف البريطاني وهذاك الفرنسي فاتيرا معروف. انضم لهم أتو فجأة الفريق صار نار. سلاماتك سلاماتك. كثر الفطور. They've shown that they can play against their هذا كليرز. They know how skilled they are, yet they want to prove to them. اوكي المعنويات حقتهم مرتفعة، هذا شيء كويس. يلا الله يعين. متى تبدأ المباراة؟ Top dogs, let us knock them down. They're going to be giving it their best here. They sure are going to be giving it their best here. I'm really interested to see how Karmine. Let's go Falcons. Right now, because I mean, اوكي ما شاء الله شايفكم متحمسين ان فالكونز يفوزون، هذا شيء رائع جدا. لأنه فريق كارمين كورب فريق صعب جدا، هو المركز الأول على أوروبا، فإذا فازوا فالكونز الآن قدام كارمين كورب هذا معناته إنه فالكونز بإمكانهم يأخذون الميجر كله. أهلا وسهلا ريان الظاهر أروان. هنتر كيلرز، هذا كان سؤالي، مين تتوقعون يفوزون؟
صراحة سؤال جدا صعب. أنا عادة أصوت بالنقاط حقتي على القناة، لكن الآن ما قدرت أصوت لأنه إذا صوتت يعني في احتمال كبير أخسر النقاط اللي ما لها أصلا قيمة. لكن لهذه الدرجة التصويت صعب، لأنه أنا عادة الصراحة إذا صوتت عادة أفوز. Let's go Falcon. Cool and collected. This roster to me is OG moist, but now with experience. توأم بيبدع إن شاء الله. هذا اللي منتظرينه، هذا اللي متوقعينه صراحة. احنا ليش كذا متوترين؟ الجيم الأول اللي شفناه منهم كان يرفع الراس. تحس انك كأنك في مقطع يوتيوب، هذا شيء كويس. 1 كيدو اهلا وسهلا فيك. ان شاء الله فالكون والله بيبدع اتوقع. يلا احنا ندعي لهم وندعمهم. Yeah, I think it's going to be interesting here for Falcons as well, especially considering كيف من قاعدين يوترون فيهم أكثر. متى يبدأ الجيم؟ أنا أقول لكم هذا من الفضاء. شفت كيف؟ شفت كيف سووا في الكاميرا؟ لاعب في الكاميرا. صراحة خوفي من كارمن، بس أما فاتلتي خسروا فيوريا. والله كان جيم خطير قدام فيوريا، لكن فيوريا أقوى من فايتاليتي. صبر، فايتاليتي يعتبر ثاني أقوى فريق أوروبا ولا ثالث؟ ثالث فريق الآن. فايتاليتي يعتبر ثالث فريق في أوروبا. في أقوى منه مين هو متصورون؟ BDS. إذا ما أخذنا الذاكرة، لأنه اللي بيتأكد يرجع المقطع الأول أو حتى الثاني، حطيت فيه المقدمة ذكرت أسامي الأفرقة حسب الترتيب. فأتوقع إني قلت أول شيء كارمن كور، BDS، فايتاليتي، بعدين جنتل ميتس. Similar situation actually over on the B stream. They just started game 1 between Gentle Mates and BDS. They also had a technical pause, and there's already a player sitting still in the field, so there's a chance they might be going to another pause. Both matches, when it rains, it pours here. But and EU, they were 4-0, but they already lost one, so they're guaranteed one more. So they're at least gonna have 2 losses on the. مرة 9 دقائق قاعدين يوترون فيهم. حرام اللي جالس يصير. تصور انك جالس تنتظر الاختبار، يوزعون ورقة الاختبار عليك وانت ما انت مذاكر مرة كويس، انتفاضة تنتفض من الخوف. The true test is everyone knows K-Corp versus the entire field. K-Corp I still think has like a 40% chance to win this whole thing, but Falcons. والله حتى أخوه دخل انسجم مع الطاولة. The reigning champs getting beaten by Furia. بس الانسجامة حقت روس معروفة. شوف كيف. TRK إذا يبغى ينسجم مع التوأم لازم ينسجم مع الطاولة أول. إيش رأيكم؟ Like if we're able to take down Carmine Core and like prove that like South America and MENA are the teams taking down the top dogs of Europe, like how big is that? And we beat فتيرة في البداية سوى بيف يعني جدال بينه وشلة فرنسا وبين شلة الشرق الأوسط السعوديين، لكن مع الوقت شوية زبط تحسن في تويتر زي كذا، لكن في البداية كان شوية بس إنه نضج يعني. تصويت المعلقين يا شباب الحين راح نشوف رأيهم كيف راح يكون. What's the breakdown on the matchup? K-Corp versus Falcons. I mean, to me, K-Corp versus Falcons does kind of come down to midfield. I think for me, Falcons definitely, especially in the series that we saw against OG, when OG gave Falcons a lot of space in the midfield, they're able to do those wide passes that Gibbs are saying. They're able to make hard transitions, especially on the counterattack. But I think Carmine Corp is a team that shuts that down. They're big on controlling the midfield. They're big on eliminating space and making teams uncomfortable. That's going to be a huge factor going into this. But here's the problem, though. Like we've said multiple times, Falcon have never really had to get out of first gear, maybe second gear in their own region. That midfield has been theirs for the taking. Do they have a third gear once it's taken away? I'm not sure if they do, but I think also for K-Corp, since they're playing match 4, I think that's actually an advantage for Coach Farah, because he has more time to break down their matchup. Man. Because normally in Swiss, you don't have that much time to actually go and worry about your opponents. Right.
but they had like 3 hours. So there was a chance Farah goes back and looks at what Falcons are doing. He probably already had a game plan for every single team here because that's what Farah does. But at least he can hone that down a little bit more and figure it out earlier, because it's not like they're playing انتظرهم يخلصون النقاش ذا. or match 1 of round 2 where you don't have enough time to kind of game plan. But they had hours to do that. I mean, basically, we're talking about Karmine Corp like they're this indomitable force, and so far, results-wise, they have been. But we know they're human. نقاش طويل. They can lose. Like, is there like what weaknesses are the coaches on other teams looking at to try and exploit? Weaknesses of Karmine Corp. It's tough. That's an excellent question. I guess. You put me on شيء نقاط ضعف كارمين كورب مو عارف. Way harder question. Yeah, that's صعب. I guess a weakness in Karmine Corp would just be maybe they just get too aggressive sometimes, because they do have Rise hunted demos, and also Addo loves hunted demos too. Yeah. And sometimes they do get kind of taken aback by that. You got Vati, arguably the best defender in the game. I would say he's the best defender, but sometimes just leaving him back all the time is not the most efficient way to do things. And honestly, thinking about it, Falcons, the way they play, they love to counterattack and do air dribble bumps. So it's gonna be interesting to see how Farah has implemented the game plan and maybe keep Rise and Addo a little bit slower, being adaptable to what Falcons are doing, and make sure that Vati's not left. راح اقول لكم في الجيم لما نبدا Somebody like that. And I'm going to bring up the التحليل حق تيبيت. Johnny Boy speed. Speed matters. Falcons have that speed. So K-Corp, they might want to go for those aerial fakes, but if they go for one at the wrong time and Falcons go up early, turns it to a 2-on-1 counterattack. So we'll see if Falcons can use that speed advantage to make the هذا game مدربهم فيرا quicker. So there's مرة خبير. opportunity جاب to لهم go for those fakes, to go for those بطولات كثيرة. team plays. So if Falcons can do that and get them on edge, it's possible. It is the one thing that I feel like we talk about the least, but is the biggest differentiator between the top teams and the bottom teams. Is just these. It's not how you play the game. It's how fast can you play the game at the top level. مو كان مدرب فاتاليتي هو To the plays. It's not about your actual car speed on the مدرب فاتاليتي صار when a فيري play is بيك. about to begin, how الأسطورة. do you position? Because if you're positioned well, you look fast, but you don't necessarily have to be fast. Do you have to correct it all? Or Yeah, can you just, exactly. bam, just nail the turn. You know, there's a lot of things that go into the concept of speed here. These are some of the best teams at it in the world. We'll see how they do. Chat, let us know who you think is going to win in the fan vote there. Daz, you got it right on the last one. Who you got on this one? I'm going KC on this one. I think it's fair to go Karmine Corp here until we really start to see them struggle. I will say, though, if there's any matchup today that they could have had that will allow them to struggle, it is this one. I do think Falcons have something in store here for Karmine Corp, but I got to go KC right now. I'm going blue wall. Europe, they are mortal. We saw Vitality lose, but K-Corp's a different beast. Like, honestly, they are. Until they lose with Farah behind them, I got to go K-Corp. The name of the game I'm learning, and the word of the day is adaptability. And I do believe that K-Corp is probably one of the most adaptable teams. You saw Furia, they were playing nothing but offense, but they had to adapt against Vitality. Gen G adapted against G2. They after getting smacked the whole entire qualifiers. كلهم راح يروحون مع KC. Slowed the game down, and now they're arguably better than G2 at the moment. I got Karmine Corp right here. Even if Falcons comes out strong, I do believe Coach Farah and the boys will figure it out and beat them in 5. Karmine Corp is blue. Fun fact, each team has a blue coefficient by the rules, and Karmine Corp will always be blue in any match they play. They are the bluest team in Rocket League. So they're blue. We'll have Falcons in the orange here. And it comes down Falcons. Are you sure? Oh, the coin. You sure? Falcons. The coin says it's sure. It says I don't trust that coin. Falcons on this The one. coin doesn't know ball. The coin goes orange. الكوين له تصويت كمان. I don't know. Yeah, maybe. Hey, it's 3D. Who did you pick, Wade? I got Karmine Corp on this one. I am not predicting against الحين the blue. كلهم They lose here. مع كارمين كورب. Well, they are والشات ثلثين مع كارمين كورب. in the stands as well. We'll see if they can continue and keep up that reputation here to close out day 1, the Copenhagen Major. It is the big bad themselves, Karmine Corp, taking on the champions of the Middle East, Falcons versus Karmine Corp to close out day 1. Two dominant titans of their respective regions, only one will advance to 2-0 and have a shot at the top seed tomorrow. يلا بسم الله ندخل أقوى مواجهة على الإطلاق. أقوى فريق من منطقة المينا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضد أقوى فريق من أوروبا. نعم أوروبا أهلت منها 4 فريقات وهذا المركز الأول، لكن على مين؟ روس من بداية الجيم يجيب الهدف الأول. وزي ما قلت لكم ركلة البداية دائما نارية من فريق فالكونز. فتير الدفاع اللي يقولون دفاع جدا قوي ينافس روس، لكن ما قدر قدام روس. يلا بسم الله بداية رائعة. نتمنى للشباب كل
الخير، والبداية هذه ترفع الراس. team in this matchup, but this matchup in particular, because this is probably the hardest. This is some of our grand final predictions. Yeah, certainly was my grand final prediction. Won't bother telling you who I think is going to win. خبروني الصوت يا شباب، لأنه أتوقع إنه بدأنا نظبط شوي شوية فيه، كل شوية نظبط وبعدين نختفي نص سنة ونرجع نبدأ نظبط من جديد، لكن هذه المرة إن شاء الله أتوقع كذا وصلنا لتظبيطة كويسة. Falcons not overextending at all, not able to kind of pressure Karmine Corp, and we'll see. الصوت ضعيف، صوتي ولا صوت اللعبة؟ Has one bounce away, and Rise will have it. K-Corp a little out of sorts in the early stages defensively, but again they've also had to wait 7 hours plus to play their next game. Yeah, I feel like that's something very valid to mention, and that should be talked about, is the amount of time that you have to wait in your matches can affect you a lot. Whether you decide to eat, or you rest, or you want to take a scrim on, or go play some ranked in the in-between. What you do matters. نشبعكم الحين I بالتكة. feel like it's safe to say Karmine Corp, they like to keep themselves warmed up in the in-between, but that is a long amount of time headed into this. يلا إلى الآن أداء كويس ما شاء الله. نتمنى أن الشباب يستمرون على كذا. فريق كارمين كورب فريق عندهم الآن مدرب فيرا اللي كان مدرب فايتاليتي، مدرب عنده خبرة قوية جدا لدرجة أنه لو فازوا فالكونز جيمين متتاليين ما نقدر نفرح. في احتمال كبير للمسح العكسي لهذه الدرجة. ما عنده أنه يتوتر ويفقد الأمل، دائما يحفز اللعيبة حقونه سواء نفسيا ومعنويا أو حتى استراتيجيات. مدربين قليل جدا يقدرون يسوون الشيء ذا. على فكرة فيرا كمان يلعب روكيت ليج محترف، بس طبعا مرة مو في مستوى اللعيبة هذول المحترفين. روس قدر يعصر الكورة في الزاوية اليمين ويتعدى رايس وفتيرة، حتى فتيرة دائما يحاول يستقعد لروس انه اقوى منه في الدفاع، لكن مواجهة وجه لوجه 1 ضد 1 مرتين كانت لصالح روس. الآن تلاقي فتيرة، على فكرة فتيرة من النوع اللي يحب يفوز ويحب يكون هو أقوى لاعب، فطالما وحاط روس في راسه، فطالما إنه روس جاب هدفين ضده ممكن هذا الشيء يخليه تلتد ويخليه يتوتر. And I feel like it would put a lot of eyes on you if you're the Falcons right now, but also maybe a little bit of a target on your back if you were able to take. رايس شفت كيف فجر روس على خط المرمى؟ حلو، مناولة رائعة، إن شاء الله يكملها كليرز. أتو خلصها. Goal lead with less than 2 remaining. We know how quickly Karmine Corp can attack, but after 9 goals from killers in round 1, it is Roas. إيه تاتشي كان مع كارمين كورب وخرج، الآن صار كارمين كورب أقوى، لأن اللي دخل معاهم بداله أتو، وأتو زي ما قلت لكم لاعب 1 ضد 1 محترف جدا، طلع كذا فجأة صار ينافس أقوى اللعيبة زي زين وروس حتى في هذا الطور. ياركي قنصها من بعيد، حلوة اللقطة، لقطها من قدام لاعبين. لما تتعدى كذا لاعبين ورا بعض الدفاع مستحيل يفكر انك قنصت المرمى. وكمان كان فيتيرا اللي مدافع واكل هدف، اكيد راح يتوتر. يا سلام تي ار كي كذا خلاص ضمننا الجيم الاول. يترصد المناولة كويس، شايف ابتسامات من لعيبة فالكونز. المعلقين كلهم قمطوا، 4 مصوتين لكارمين كورب وكلهم قالوا 100% راح يفوزون، مستحيل ينهزمون. ايش راح يكون تفكيرهم الآن بعد ما شافوا 4 أهداف في 4 دقائق؟ And well, you just got to keep it going for the next 50 seconds.
Armin Corp, the blue wall, has met the superior siege weapon. It happens to be the combination of Roas and TRK, 2 goals apiece, and a 4-0 lead in the final minute. يحاولون يحفظوا مع الوجه، يحاولوا أقل شيء يجيبوا هدف واحد، لكن فالكونز ما فيه، مقفلين. For good reason. شوف المناولات الرائعة. When you get to a moment like this, when you're here at the major, you start to see all these. والله بغى يجي الخامس. Boy, I wonder what would happen if the best team from Europe faced the best team from MENA. Well, you have it, and right now it is. هذه هي مباراة المناطق. Falcons. إذا فالكونز قدروا هنا يفوزون على أقوى فريق من أوروبا، معناتها أرسلوا لهم رسالة واضحة جدا إنه منطقتكم زبالة، منطقتنا اللي فريقين منها تأهل أقوى من أقوى فريق أوروبي. Exactly the way that we've been hearing all week long. They are dominant. This is a top team in the entire world. No أيوة هذا الكلام. There are very, very few teams that توب تيم في العالم كله، وليس في منطقة المينا ولا أوروبا ولا أمريكا، في العالم كله ما شاء الله تبارك الله. شبابنا فريق فالكونز يرفع الراس. جيب التوأم تحط بينهم وصلة TRK خلاص. هدفين TRK، هدفين روس. كليرز لسه حتى ما فرد الأجنحة للآن. And to head into game 2 with your head held high, there couldn't be a better feeling. You don't need to count very high to count the number of game losses, not series losses. بالنسبة لي ما حطيت قلب في تعليقي في آخر فيديو لأنه ما في وقت أصلا. But they took one on the chin here as Team Falcons. طيب خلينا نسوي تشيك على السريع يا شباب. كيف الصوت الآن مزبوط ولا لا؟ عجبكم الجيم الأول من ناحية صوت اللعبة وصوت التعليق، ولا فيه شيء ما هو مزبوط؟ خبروني أول بأول. زيزو يقول أفضل شيء. أنت الأفضل. K-Corp matters, and you saw what Falcons just did to them. DH مضبوط. And well, I don't expect anything less. I feel like Falcons have the capability to keep this level of consistency headed into game 2, but granted, that statement is going to be answered true or false as we head. يلا بسم الله. زي ما قلت لكم ركلة بداية نارية، وهذا الشيء اللي متصوره. And Falcons go up by 1. شفتم ايش اللي صار قبل شوي؟ فالكونز سبقوا كارمين كورب في الجو، هذا الشيء اللي قالوه. الفكرة لما سأل المعلق تيبيت قال له فريق كارمين كورب فريق قوي، لكن ايش هي نقطة ضعفه؟ تيبيت اخذ وقت فكر، قال في الاخير ممكن اذا ذكر نقطتين. النقطة الأولى إنه أحيانا يتحمسون في الهجوم ويتركون الدفاع، الحماس ياخذهم يعني يقدمون مرة بشكل زيادة. النقطة الضعف الثانية إنه يحبون يحلقون في الجو، لكن فالكونز ميزتهم السرعة، فإذا حلقوا في الجو في الوقت الغلط معناته فالكونز راح يسبقون مع الكورة ويجيبون هدف. هذا اللي حصل قبل شوي في ركلة البداية. جرصة وتفجر. روس كان تحت ضغط. كويس TRK خلصها، لو انه جل هناك معناته راح عليه هدف. First 6 minutes of this series dominated by Team Falcons, the kings of MENA. حلوة. Looking to just continue their surge through the Swiss stage. Off to a good start here at Forbidden Temple. Opportunity in front this time denied at point blank range. كويس روس كان قد دفاع ما شاء الله، مو زي فتيرة. Try again. Brought it down to ground. Still had it stuffed back in his face. And October wisely grabbing that corner boost, trying to starve out. طيب احنا الحين في الجيم الثاني ما شاء الله ومتقدمين هدف. فالكونز لازم يضمنون انهم يجيبون هدف ثاني او ثالث عشان يأمنون بعدين يدافعون. ما نقدر الان نضمن. Could they stop juggernaut teams like K-Corp? Answers so far through a game and a half, absolutely. فتيرة هجمة جوية خلصها كليرز. تركها الرايز لكن روس قطعها عليه. دازرن أول ما سألوه عن إيش رأيك في المعركة هذه؟ مين راح يفوز وإيش رأيك في المواجهة بشكل عام؟ قال راح تكون مواجهة وسط ملعب
اللي يقدر يسيطر يفرض سيطرته وسط الملعب له أفضلية يفوز. وهذا اللي جالس يصير الآن. أوه كليرز كان متقدم شوية، لو أنه كان تراجع كان قدر يجيبها. I mean, not a crisis when you've been as dominant as you have been, but that drop down to Killers really should have turned into a goal. Now Vatira from his own back wall. Very familiar position for K-Corp collectively. Got the bump. Now Rise. He'll run interference. And تدرون إنه الملعب هذا يضم أقوى 4 لعيبة تطور 1 ضد 1 اللي هم بالترتيب روس تو TRK 3 والله. فاتيرا يعتبر منهم الصراحة، لكن مستواه في 1 ضد 1 مرة ما يقرب من 3 ضد 3. لكن في البطولة الأخيرة حقت فير جاب نتائج كويسة فاتيرا الصراحة، ما نقدر نقول إنه واحد من أفضل لعيبة 1 ضد 1. ضغط فالكونز لا زال موجود. That this isn't a 3-0 game right now. Atto stuck on his back wall. Vatira waiting to follow. He's got to jump into action here, and all he can do is clear it away. Rise, a little slow on the challenge. Now Killers bring it down in front across, and it's Atto who is right there. But again, listen, it hasn't been a blitz on either side as we get to the final minute. Shots are 4. هو كيلرز. أنا قاعد طول اليوم أقول كليرز، متعود على التعليق. تفضلون كيلرز ولا كليرز؟ أتوقع كيلرز صح؟ يا سلام على المناولة من السقف وكملها روس زي ما تعودنا إنه الأهداف هذه المناولات. TRK بعد الاعتراض حق رايز غلطة رايز الصراحة، لأنه إذا اعترض الكورة بالزاوية الغلط من السيارة هذه ترى تقدر تلعب فيها. جابوا هدف. انك تعترض الكورة بالجانب الايمن من السيارة ولا بالجانب الايسر حسب المرمى حقك وين. روس غلطة دفاعية فظيعة. لكن الآن عندنا آخر نص دقيقة، يقدرون يصمدون ولا لا؟ Somebody can go and try and catch up to this ball. Clears almost a little bit awkward. Great challenge there from Rise, but this ball goes back mid. Here comes the Tau. Trying to send it forward, but Ruas has other plans. He's going to carry this one to the backboard. Uses the... يا سلام عليك روس، أخذها من الجدار لحاله، رجع الشقلبة. Extend the lead at 15 seconds. جاب لهم الوليمة. عينه فشخ رايز. Falcons back by 2. Ruas painting another brilliant picture. روس عدل الغلطة حقته الدفاعية. هذا الكلام، لما تغلط غلطة دفاعية حاول تردها، مو بس تغلط وخلاص. What's going right now? It is all team Falcons through the first 10 minutes. And it's Falcons who have 3 shots to go 2-0. فريق فالكونز فاز الجيم الثاني ووصل نقطة فوز يعني لو فاز الجيم الجاي راح ياخذ المباراة ماتش بوينت. والآن وينكم يا المعلقين؟ ودي أشوف وجههم. تذكرون اوفرواتش لما كل المعلقين صوتوا مع الصين وبعدين الفريق السعودي فاجأهم؟ هذا الآن الجالس يصير، كل المعلقين علقوا ضد السعودية والآن راح يدفعون الثمن. خلينا نشوف كلامهم مع المدرب حقهم ايش راح يسوي. والله صدق قوية من فاتيرا. Right at the blue wall, that one from Ruas, the dagger in game. نقرأ التعليقات. That put it out of reach.
المعلقة مزعجة ما تعرف تعلق. المعلقة هذه على فكرة هي الوحيدة اللي تعلق في روكت ليج وأوفر واتش. قد شفتها تعلق في أوفر واتش. يا أبو ثلاثة مباراة مولعة صار الليل. مبروك الفالكونز لاعبين كارمن كورب ما راح ينامون. سؤال متى بطولة أوفر واتش جاية؟ والآن ندخل الجيم الثالث. إن كان لصالح فالكونز معناته راح يمسحون كارمن كورب مسح تام، الشيء اللي ما سووه حتى ضد المواجهة الأولى حقتهم. إذا سووها في فريق كارمن كورب اللي يعتبر المركز الأول في أوروبا معناتها رسالة واضحة جدا إنه منطقة المينا أقوى من أوروبا. And you also have only a minute in between games, no benefit of a timeout in these best of 5 stages. لمستين من الجدر. كليرز الآن كيلرز الآن بدأ يفرد أجنحته. أنا قلت وينه من أول، وينه مختفي، وين الهجوم؟ لقطها كذا من قدامه ولمستين. اللمعة حقت السيارة حقته رائعة جدا. And Team Falcons, we've seen this before. They take an extremely early game lead and they know ركلة بداية. in terms of playing. انتبهوا ركلات البداية حقت فالكونز خطيرة. على كلام المعلقين ان فريق كارمن كورب حتى لو ينهزم جيمين ورا بعض يقدر يعدل، والسبب المدرب حقهم فيرا اللي يقدر يحاول يخرج فريقه من المأزق هذه. لكن الآن مو في أي مأزق، الآن قدام فالكونز. Rise may be one of the biggest acquisitions for any team coming into this new season. The pedigree that he carries with him. There goes Furia though, reuniting with his former Queso and Moist teammate. والله لو كان أقوى تشير ليدر مستحيل يطلع فريقه من اللي جالس يصير. وزي الجيم الثاني قدمنا بهدف لكن لسه ما احنا ضامنين الفوز، لازم هدف ثاني. Ooh, and what a flick towards that net there finally. Carmine Corp out of their own half and attempted an infill, but the shot goes wide. And Falcons look to خطيرة ضاغطين. كارمن كورب الجدار الأزرق الشاهق يواجه الصقور. هل تستطيع الصقور تجاوز الجدار؟ In game number 3, it starts to become a little dangerous because you might need all 3 of those minutes just to be able to tie things up. Again, only the one shot. Not that Falcons are lighting up the offensive end either. They've got 3, but معركة وسط الملعب، معركة حامية زي ما احنا شايفين. And it was an early goal yet again in the first minute. Team Falcons have scored first in that opening minute. لهم من جيم رائع، ما في حاجة اسمها تجويع بوست، دفاع خرافي. كلها اوه تي ار كي لقطها من خلف. فتيرة تقدم وصدم في الجو. شفت كيف؟ الهدف هذا بسبب الصدمة هذه. شوف كليرز كان في المكان الصح لكن خلف المرمى. عدوا للنتيجة كارمن كورب. والآن الموضوع شوي صار صعب، لازم يركزون أكثر فالكونز. Now they've got to answer with more. Got to keep the pressure on as Rise has that drop to the corner. And Killers is right there to sweep it away, and he can slow play this. They've given him all the متعادلين في البوست. They didn't have to burn much boost either. So great boost. كويس التحدي راح من صالح كيلرز. Unfamiliar position now actually. اوتو فجر كيلرز. Late in game 3. لحقها من الخلف مرة ثانية روس. أول تي ار كي والآن روس. والله ضاغطين كارمن كورب، لكن الآن كيلرز لمستين لكن رايز على آخر لحظة شالها من الجدار الخلفي. لا زالت في ملعب كارمن كورب. بيصدم مرة ثانية وروس تعدل.
شفت كيف 1 ضد 1؟ Here comes the لو كان اي لاعب ثاني كان اكل الصدمة في الجو، لكن روس لا ما شاء الله عليه. Falcons send it back. ووهو. No connection. فاتته. Go in, but a threat nonetheless. Well, that would have been a very loud response, and it might have been too much for K-Corp to overcome, but now here they come. It's Rise looking for contact again, finding minimum. And look at all 3 members of K-Corp. المعلقين قالوا ان الطريقة الوحيدة لفالكونز يفوزون انهم يغتنمون الرميات المرتدة، لكن اللي جالس اشوفه الهدف حق كارمين كورب كان هجمة مرتدة، فبالعكس اهداف فالكونز كانت كلها بضغط. I mean, this is what we've seen in games past, right? Carmine Corp kind of trying to get things together a little bit, but it feels like when the nerves actually seem to hit this team, which is very اخر 20 ثانية يا ناس. something rare. وفتيرة كثرها فتيرة 3 هجمات متتالية كلها صدمات جوية. Themselves, but 14 seconds left. وش هذا الحقد؟ Number 3, the potential for somebody to steal this at the last second or end it all even. 5 seconds left. TRK to the backboard here. Great touch there from Atao. والله اقول لك فتيرة مرة مولع، لو انك تعرف الان اللي يدور في راسه نار. Blue wall might have a few holes in it now, but they've survived to force OT here. لو Game on top. الله جابوها. Keeps the blue wall alive. وكانوا قد وعدهم انه اذا خسروا جيمين الثالث يقدرون يقلبون النتيجة. After win in his career, he has tried to find the perfect team. If there's somebody that's going to work well with him to come back from this, it's got to be these two. كارمين كورب فازوا جيمهم الأول They realize, okay, نتيجة 2-1. السؤال هل راح يكون مسح عكسي ولا but شبابنا راح يصفقون الجيم الأخير ويفوزون 3-1؟ potential reverse sweep. They've done the first job. Survived this onslaught from Falcons, and they limited the scoring opportunity. كثيرة 3 تفجيرات، Well, K-Corp only managed 5 of their own. صدمات جوية ما تنتهي، There were some. 3 هجمات صدمات جوية متتالية. أنا ما عمري شفت زي كذا في طور 3 ضد 3، ما عمري. K-Corp really had to work hard. أنا تفرجت روكت ليج كثير ما عمري شفت 3 هجمات متتالية صدمات جوية من أي لاعب. Than one might have thought in the نقطة. first 10 minutes. نقرأ تعليقاتكم. I think Carmine مصطفى عليكم السلام. a bit more of a patient game, letting the فالكونز دمروا كارمين عليكم السلام. and سؤال just كيف؟ working with opportunities given, not so much. لاعبين ينتقلون من بين الفرق، المنظمات That was تفرض عليهم one, like you said, there's a تعطيهم long road, a long عرض، هم يشوفون يقبلون عرض ولا لا. attempt to reverse sweep the Falcons. 50-50. Victory in over ساندروك وش صار لهم؟ another low-scoring, grindy affair. I mean, the صار previous الآن رول 1. kind of. I mean, it really was 2-1 for a significant chunk at the end, and then Falcons added one more to pull away. مين أفضل؟ Now we'll see how teams ترك ولا إيتاتشي؟ respond because the تي ار كي أفضل من إيتاتشي في طور 1 ضد 1. في طور 3 ضد 3 it did not hold up. إيتاتشي أفضل. Out of Rise. ليش؟ لأنه عنده خبرة، Get going. هذا أكبر سبب. Another roll خبرة، from the يلعب من زمان It's إيتاتشي، TRK. لعب حتى من أيام أسترال. ويا سلام فتحوهم بهدف. Have it, they're coming out ركلات البداية خطيرة. شوف كيلرز for Falcons. خلى أتو يختل، الوزنية تختل. Early game aggression against KC. It works out once again. The question now is how quickly can Carmine Corp respond and ركلة بداية ثانية لكن كانت لصالح كارمين كورب from بدون ربهم، لأن لو كانت لصالح فالكونز كانت هدف. the field, but this time Carmine Corp not فجروا روس. as quickly as they have in the past. Now finally able to keep the pressure on for a little bit longer. Very cleverly sent out to midfield too by the 100% المدرب قال لهم التفجير هو الحل فعلا. back in, and it's Atao who ties the game. This is the Carmine Corp pressure that we've all seen throughout the qualifier. قلب اللعب فيزيكاليتي، Just صار كله صدم وتفجير. stop pushing forward inch by inch till you يلا ركلة بداية، اعتبروها أول الجيم يا فالكونز. tied game between KC. المرة واحد منهم ترك الكورة لأنه عارف إنه لو تحدى ممكن يخسر. حلو كمل. Close out opportunity for the Falcons. They've been ما out. وصلت المناولة. They've answered almost all of them, but one left. يا سلام روس عدى فتيرة. كيلرز وينك؟ Previously, تو ما خلاه. or so far, unbeatable Carmine Corp. نكمل وسط الملعب.
مستحيل نترك الكورة هنا. That's sent off to the side. That's how trying to قرص نفسه. يا سلام المرمى فاضي. and a chance now for Ato to clear it away. It looked like Falcons had something brewing there, but could not get that crucial time. كيلارز يترصد. No connection made on that ball there, just seemingly allowing Rise to keep driving this ball forward. Finally, a 50 going in favor of Falcons. And here comes Ruas. 2 touches. يا سلام رمية خطيرة مزدوجة. But nothing on target. Instead, it's Carmine Corp's defense turning back into that blue wall attempt to take a shot from Rise, but Falcons. شوف رايز هجمة احترم نفسه كملها فوق صقها في سقف المرمى ما حاول يفجر ولا يسوي حركات. والله حطها في زاوية صعبة لكن TRK قاعد له. روس والله اللي صدها. But nothing else breaking through. 1-1 through 2 minutes. A very eventful first couple of minutes. Oh, beyond eventful. I wouldn't have expected anything less. حاول يفجر ما قدر. This game number 4. I mean, again, Carmine Corp. They absolutely. بعدين والله لف وفجر. رايز إلا يبغى يفجر. Trying to take the favoritism away from them in the Swiss stage, and they are more than doing so right. ضاغطين الآن كارمين كورب تعادل وصلنا نص الجيم. مين راح ياخذ الجيم المهم هذا جدا. روس تعدى فيتيرا كانت نهاية حياته. والله هو اللي يفجر. فيتيرا هجم وروس صد. واتو هجم TRK صد. باقي رايز يهجم وكيلز يصد. يلا كيلز روح. اوه سوى بوغو أتو. We've seen that throughout the series too. Their time in the offensive zone has been very short-lived. كارمين كورب في الهجمات الأخيرة الثلاثة حاولوا خلصوا كل الإبداعات حقتهم وما شاء الله صاملين شبابنا. يوهات ضاغطين. ما هذا الضغط كارمين كورب. واتو فجر روس جدار الدفاع الأخير. لكن كويس راحت مرماهم. كيلرز يحاول كمان يخرب الوزنية. فتح ثغرة تربوا أتو انه صدها لأن الهجمات اللي تنزل من السقف صعبة. شوف رايز كيف بري جمب لكن ما قدر يجيبها. Oh, they've been so close, but close is not good enough. You've got to find a knockout blow. Ato now, given chase as Clears will have to get this away quickly. الجيم هذا يا راح يكون تعادل يوصلنا الجيم الأخير الصعب توتر 1000 أو راح يحسمها لفالكونز من الآن. 30 seconds. Falcons could end it here or Carmine Corp. كويس ما ارتدت لأتو مرة ثانية ولمسها لمسة ثانية. Here comes Rise, tempted to get over one, but TRK stops it dead in its tracks. This ball driving forward. لا تتركون الكرة لفيتيرا. روس. 10 seconds on the clock. Killers over to one into the corner. They stay. Falcons, can they take this away at the last moment, or does a redirect pass over to Vatira? تبهم من فيتيرا. It hits the ground. كويس كانت هجمة قوية أول الفالكونز بعدين تحولت على الأخير لكارمين كورب وندخل في الشوط في الوقت الإضافي من الشوط الرابع. And Carmine Corp force another overtime. رايز فجر روس الفرة قاعد يقول له لازم تفجر ولا أفجرك. هذه الخطة حقتهم وضحت الصراحة. شوف كيف فاتيرا فجر روس والله واضحة. فاتيرا فجر تفجيرتين. Falcons have almost blown up a couple. Yeah, this is where I expect full level 10 aggression to start coming out from Carmine Corp, but a huge clear allows Falcons to go upfield on this one. Atao's going to take this to the sky. And a challenge still. ضاغطين والله كارمين كورب ضاغطين سواء بالتفجير ولا بالهجمات. فاتيرا فجر روس. وما تصير تعرف مين اللي فجر مين.
to the ceiling and Carmine Corp try to break تفجيرات ما تخلص. but twice and yet stay unsuccessful. لكن فالكونز ما شاء الله الآن Moments now as Falcons try to mount an attack, but this will fall to. ماسكين الدرع. He's the guy, but it's not going to happen this time. صدوا كل الهجمات. Came up empty. أتو فجر. On the other side though, and nobody to follow that play up. Numbers advantage perhaps for the Falcons. كيلرز استلم الكورة. Get back in time. Yes, he can. As Ato. روس عنده بوست كامل. Tira's got this. Had to avoid a teammate. Also had killers right there in his grill. And now it's Ato with Rise waiting in support. He'll come up as well. Try to win مستحيلة. it. Vatira the follow. Still dangerous for K-Corp. Vati, center, and it's deflected away. The back pass coming through over to Rise as he tries to clear this one to the back of the board. TRK over to one. This one clears out into the hands of Carmine Corp, which is what you don't want if you are the Falcons. الهدفين Stuck back in their own half. كل الفريق هدف Corner جات من بداية الجيم وإلى الآن صايمين. continue to just صار لنا كم دقيقة؟ صار لنا أكثر من 5 دقائق ما شفنا ولا هدف. the challenge in the mid here. 2 minutes into OT. This has felt like Carmine Corp's overtime. And Falcons struggling to break out and stay out of their own half. Very short overtime in فالكونز فرصة. مجدال الخلفي تقدم ما بقي إلا أتو. series alive for K-Corp. TRK can't pitch. شفنا التوهم ما شاء الله ضد فايتاليتي لما وصل الشوط الإضافي كم أكثر من 14 دقيقة. أكثر من 14 دقيقة وجاتهم فرصة ذهبية جدا وفوتوها للأسف. لكن هجمات مرتدة في الشوط الإضافي Vatira, more of a blunt instrument. اتركها بس على فالكونز. Not break through. TRK power clear. He can follow it himself. يا سلام المرمى كان شبه فاضي. That was a huge clear, allowing Falcons to be able to transition. ناول على التي ار كي قدام المرمى أتو صدها. Net denied by Atao, and Carmine Corp lived to see another minute of OT. Why they watch the series flash. أوه شفت كيف فتيرة ما راح شات الكورة شات اللاعب. One falling into his net. It's a towel. Got the win on the 50, but it's sent. يو رايز كويس. روس ردة فعل سريعة ما شاء الله لكن المرمى فاضي وفتيرة جاب الهدف وفازوا في الجيم الرابع وعدلوا النتيجة. Champions Field, Carmine Corp versus the Falcons. This is probably game of the day in my opinion. There's no way it gets closer, no way it gets better. Carmine قلت لكم الفريق هذا بالمدرب اللي نازل من الفضاء صعب جدا تكمل 3 أشواط متتالية. لو تفوز شوطين يقلبها عليك. Goal of the series. Only player yet to score in this epic confrontation between the best from MENA and the best from Europe. يخرب بيت فطيرة. جد. Getting one of his own as well, leading the way. المفروض يفطرون عليه. Has been يفطرون stellar. على فطيرة. So too have collectively been Team Falcons. Oh, absolutely. Team Falcons are working together as such إتشي incredible يقول يبوي and فطيرة they've done so well individually تركيز as بس well. But Carmine Corp, you got to talk فطيرة about سجل علينا في آخر دقيقة. Finally, us seeing the solo plays that we love from ثم هو this كان guy. سويب They're الفالكونز. coming through when we needed him most. He showed up, and now it's game 5. And I feel المدرب حقهم اسمه فيرا. thrives, right? مدربهم هذا Anybody who has created a team to رائد work فضاء. so incredibly well under pressure and to beat the هرة أنا أسميه هرة. is this squad right here. فالكونز لازم يغيرون الخطة. Have done it under the most immense pressure. على عكس فيرا Newest of the bunch. نحوم مدرب فالكونز Pressure ما عنده هذيك الخبرة. has quite an accomplished resume. صعب يغيرون استراتيجيتهم الآن. The test. الاستراتيجية لو اني مدربهم اقول لهم انتبهوا بس من التفجيرات، خلي عندكم شوية ايش؟ To set up Vatira. انتباه محيطي. And waiting for a mistake. شوف اللي يمينك ويسارك لا يجي يفجرك. Falcons rise. Kind of a token challenge. We're up. ما ابغاك تقعد لف الكاميرا على ورا طول الوقت تشوف من وراك، لا بس انتبه اليمين واليسار وانتهينا. Mina's crown. ركلة البداية ما جات هدف، لكن ان شاء الله نجيب احسن منها. Momentum for the last 2 games for the blue. اوه شفت كيف؟ كيلرز حاول يفجر ولكن في الاخير روس اللي فجر. فتحت ثغرة بسيطة وما جات هدف. Too bad. It's not going to end here.
30 seconds or so have gone by where Falcons get to hold on to the pressure. Karmine Corp, though, wanting to stop them in their tracks. It's going to be a little bit harder than it has in the past. As روح كيلرز. comes through, Clears takes the shot. يبغى يشوت على سقف المرمى علشان يشعتر الدفاع. الفكرة حلوة بس الكرة طارت فوق. Very confident at the back line and again playing with fire. He hasn't been burned yet, but he's come very close. يا سلام المرمى فاضي. تيارك اوه. Stops TRK in his tracks, and now he can take this across the center. Stop initially made by Ruas, brought all the way over. TRK left it behind. Rise is there to bounce her right into Killers. اللقطة الأخيرة الصدمة لو جات أسرع بأجزاء من الثانية كان الدفاع حقهم راح. A much more consistent job of breaking out of their half, which is a good sign of life for them after losing 2 in the series. Here comes Vatira, slowly starting to wake up as well here in game number 5 when it matters most, but you're going to get sent back in your own half. TRK looking to follow up this ball, no bump onto a tap. إلى الآن مستوى فالكونز ما شاء الله عجبني وفاق توقعاتي. كنت متردد إنه يقدرون يفوزون ولا لا، لكن الآن مؤمن إنهم بإذن الله قدها. لا فتيرة المرمى فاضي. كيلرز على آخر لحظة رجع. بي دي اس مهزوم 2-1 ضد جنتل ميتس. لا زالوا فالكونز يبحثون عن الهدف الأول وضاغطين الصراحة للآن. can see K-Corp trying to press the issue just a little bit. Try to force Falcons into a mistake. There's an opportunity there. شفت هجمات كارمين كورب Courtesy of TRK. حتى تكون مرة صعبة. Save there and TRK again also just gonna continue the flow over in. لا المرمى فاضي. كويس. شفت كيف؟ والله بيصدم. قسما بالله راح بيصدم. كثيرة لازم انتبهوا له. شوف هنا دور المعلق. هنا دور المدرب. يا سلام عصر أمها كيلرز. TRK ناولها ورجع ما أدري رجع شقلبة ما أتوقع إنه رجعها. لكن شوف كيف السبب اللي خلى الهدف يجي ثاني شوته أتوقع من روس. هي اللي شعترتهم الصراحة لأنهم كلهم ظنوا أنها راح تيجي هدف ودافعوا بكل ما أوتوا من قوة وكملها كيلرز. اللي كنت بقول إنه المدرب هنا المفروض يلاحظ طريقة لعب كل واحد منهم. فاتيرا يحاول يصدم في الجو ويقول لهم انتبهوا يا شباب إذا طار ترى ما راح يكمل يروح الكورة راح يستهدفكم فاتركوه وروحوا للكورة. طبعا هذا الشيء ما توصي حريص زي روس لكن هو توصي مثلا TRK. This one towards net. 2 touches from Killers off the car of a KC player, but Rise says بلعية فطيرة. اي والله بلعوه فطروا عليه. شطيرة. TRK رجع الشقلبة كملها لكن اتو قراها. تاو يقولوا له حلو ترك الكورة لاخوه. رول 1 لكن الآن صار اسمهم فالكونز تركوا رول 1. روح TRK تقدم. رايز فجر. كثيرة ما يترك الكورة كذا لازم يسوي حركة. رجع الشقلبة. في زاوية صعبة. تو كملها. شفت السبب انه رميت فاتيرا شعترت الدفاع ظنوا انها راح تجي هدف. خربت التمركز حق كيلرز. ضغط حتى عليه ضاغطين عليه لانه لو ما تقدم راح يفجروه. يلا يا شباب اخر 15 ثانية 1-1 كل فريق فايز جيمين. مين راح يفوز؟ That has been the extent of this reverse sweep effort out of K-Corp. TRK just got that ahead of Vatira.
and Ruas will give it a look. شفت كيف؟ شفت كيف؟ Down for overtime. And here يجري ورا جري طارد اللي يبغى يفجر. situation you could have possibly asked. يلا نبغى نشوف ركلة بداية نارية لفالكونز. Carmine Court versus Falcons. المرمى مفتوح. المرمى. رايز. Follow-up coming through and sent off by Carmine Court. Rise finds a way. يلا فتيرة ضد روس. Loose ball in front. صدت لكن رجعت التي ار كي. كيلرز. Vatira and somehow فتيرة خلصها. this overtime continues. روح روس ضد اتو صدها. Again, and now he'll work from the side. Stuffed by TRK, but he ran into Rise and couldn't follow that play cleanly. Boy, Vatira in a lot of trouble. كويس تي ار كي فاز بالتحدي. Give way to a towel. Clear downfield. بعيد على روس. Accepted by Ruas. You have to be so intentional and careful with where some of these clears are headed towards. This one into the hands of a Tao. He carries this one up into انتبه من صدمة اتو النازل. trying to help him keep this ball. كانت سهلة قرايتها. Falcons have, but as quickly as it starts, it ends. And the روس فجر رايز اخيرا. minute into this اخيرا تفجيره لصالح فالكونز. pushing towards the KC net. This one in mid, a battle for it, a battle for control even. And Carmine Court فتيرة سرق البوست. الان متقدمين مجوعين فالكونز. to hold onto this ball كارمين كور. to take a threatening shot. Oh, Vatira, time and شفت كيف ترك الكورة وتقدم يبحث عن صدمة. indirect center, and a towel just wasn't there. Too far back. انتبهوا يا شباب الان Getting a little comfortable. دخلنا Top of the field. Rise will bring another one. الوقت الإضافي. الهدف هنا TRK. كارثة. الهدف هنا فوز المباراة كلها. Out of the corner, but a towel's got control. Did get screened off the play. تي ار كي حبس. Vatira one-on-one with Ruas, who's got an easy clear. That is a huge clear. This one's وسط الملعب مين راح يفوز؟ in the tank though for Ruas. فاز التحدي روس ما شاء الله مرتين. As this one heads over into the corner, Vatira gets beat. فالكونز يحتاجون التكميلة بس. Drive this towards the net, but Rise has other plans. The mid boost collected by none other than تي ار him كي عبى البوست. could remain in favor of the Falcons as this one goes center. Killers trying to slow things down. Can he get over Rise? Not quite, but he can drive forward to open up an opportunity. لمستين وتركها. هذا الابداع اللي اتكلم عنه. لمستين من الجدار الخلفي وما كملها لانه لو كملها كان صدوها لانهم قارين الصد اصلا قارين اللمستين لكن تركها للروس ونزلت للروس زادت العشوائيه شعتر الدفاع وجاء الهدف. والله يا واد قلت انا 100% كارمين كور راح يفوزون لكن من اول ما شفت الشوط الاول قلت اقول لك والله فالكونز ما شاء الله قدها. الشوط الثاني اقنعني اكثر. بعد الشوط الثاني رجعوا كارمين كورب لكن لازلت مؤمن بقدرات فالكونز من وقتها وعرفت ان فالكونز بامكانهم يفوزون وفعلوها. رائد فضاء ولا سائق في الصحراء Words can describe how والله ما فادهم المدرب حقهم was again. شجعهم جاب لهم استراتيجيات تفجير وفي الاخير فالكونز فجروها فيهم. People saying that they could be the new best in the world, and you know that that's got to come at somewhat of a shock to Carmine Corp after the immense amount of success that ما شاء الله تبارك الله فالكونز aspires to even قدروا يهزمون كارمين كورب اللي هو اقوى فريق اوروبي. اوروبا تعتبر اقوى منطقه في Falcons روكيت ليج. KC down. معناته الان قدروا فالكونز يفوزون على اقوى فريق Dominant as you could be. في روكيت ليج. As one-sided a series as you could ask for. That first 10 minutes was just a beating. وهذه مجرد البدايه. الان فالكونز ما شاء الله تبارك الله فازوا المواجهه الاولى والمواجهه الثانيه. الان بقي لهم المواجهه الاخيره ولكن المواجهة الأخيرة راح تكون ضد فريق كمان في الدور الأعلى ينتظرهم وقد فاز مرتين متتاليتين بلا خسارة. مثلا فيوريا. Team Falcons who denied Carmine Corp a reverse sweep, and at the end of the night, Team Falcons are 2-0. Leaf standing by with the victorious MENA squad. والآن راح ينزلون كارمين كورب الدور المتوسط يواجهون فريق كمان فاز مرة وانهزم مرة.
والله شباب أنا رفع الرأس، ذكروني بجيم أوفر واتش اللي السعودية فازوا ضد الصين، اللي كل المعلقين كانوا مع الصين وأثبتوا شبابنا إنه السعودية أقوى من الصين وأقوى فريق في العالم. هذا الشيء سوى لي ديجافو، رجع لي ذكريات هذيك. مبروك على الفوز. وعلى طول يعني حابين نسأل، بما إنه يعني عندنا فريق فايتاليتي تم إقصائه وهلا كي سي خسر كمان مباراة، وانتوا داخلين بهذا السيريز، هل كان في عندكم مخطط ولا هل انتم برضو تفاجأتوا من هاي النتيجة؟ اول شيء اللهم لك الحمد، فزنا في المباراة الثانية في السويت ستيج. طبعا خطة المباراة احنا حاولنا ندخل بلعبنا، ما نركز على الخصم بشكل خاص، لان ندري اذا لعبنا بامكانياتنا ان شاء الله ما حد يقدر يوقفنا، وبس لعبنا لعبنا والحمد لله. وبس. First of all, we were able to take the series at the end there. It was very, very stressful, but we knew that at the end of the day, if we were just playing our game, playing our style, at the end of the day, we'll be able to get the series. استراتيجية ليست سيئة، لكن فيرا درس كل فريق وحاول يطلع استراتيجيات ضد كل فريق، بينما فالكونز دخلوا باستراتيجية واحدة ضد كل الأفرقة. For you guys, it seemed early on you had it, and then there was some trouble. So what was that final break near the end that allowed you to? مديرهم القديم. بخصوص الدفاع لفريق كارماين كور، معروف انه دفاع قوي جدا، فايش اللي عملتوه عشان تقدروا تخترقوا هذا الدفاع؟ قدرتوا تفوزوا بالجيم الاول والثاني، لكن مريتوا بمشاكل بالجيم الثالث والرابع. ابلع فطيرة. بالمباراة فطروا على فطيرة. تخترقوا الدفاع وتفوزوا بالسيريز. ايه صحيح، دفاعهم صراحة كان قوي مرة، فاحنا حاولنا هجمة ورا هجمة نكون صبورين ولا نندفع، والحمد لله مع الهجمات قدرنا نفوز. We were just trying time after time after time to break them down, to whittle them down, and at the end of the day, one of them worked. بالكم شيء غريب ما يعرفون إنجليزي. All right, I have one more question. أنا صراحة أفضل إنه زي كذا واحد يتكلم بالعربي حتى لو يعرف إنجليزي، علشان يوريهم إنه إحنا كمان نعتز بلغتنا، وخلي الناس أقل شيء يسمعون شوية لغتنا. Europe is still the best region to be right now. Or those theories? أنا لو إني مكانه أتكلم بالعربي. هلا بما انه فايتاليتي خسروا كم مباراه، وبرضه هلا كارماين كور عم بيعانوا بخسارات في الدوري، هل فكرك انه الريجن الاوروبي عشان افتخر بلغتي قدام الناس اشيرها؟ هل فكرك شوف كيف تتقدم او ايش عجبتكم؟ صراحه يلا على المدرسه. وش افضل ريجن وش الريجن الافضل؟ احنا اهم شيء عندنا نقدم اللي علينا وبس. استراتيجية ليست سيئة الصراحة، انه ركزوا على لعبهم، ما عليهم في الخصم ولازم يدرسونه. And their best is clearly what is working. Congratulations to the Falcons here. And that is هذا شكله زي بابا فرحان. يلا يا شباب، الصراحة أداء جدا فخور فيه، فخور بشبابنا، وسووا المستحيل. سووا المستحيل، معناته كل المعلقين الأربعة صوتوا ضدنا، ومع ذلك ما شاء الله فالكونز فاز. أراكم إن شاء الله غدا تكملة الميجر في الجيم الثالث لفالكونز، والجيم الثالث أيضا لرول 1، لكن رول 1 بكرة عندهم أقل شيء جيمين. فالكونز إن بكرة بإذن الله كمان يكملون الفوز، خلاص يصير جيم واحد. يعطيكم العافية على المشاهدة والمشاركة، أتمنى الصوت المرة هذه زبط أكثر. ابقوا بسلام، أراكم غدا، وإسبوفنيشن is out. Absolutely huge. And you could tell just from the level of gameplay that Falcons had set the tone with earlier that it did feel like they had something planned out here for K-Corp. It was definitely a lot of struggles early on, and we were starting to look at that OG series that Falcons had played earlier, kind of giving them a little bit more credit, seeing how well they did. But Karma Corp started getting things rolling. They forced it all the way to the distance, but it just wasn't enough on base. It really wasn't enough. It was too little, too late. Them first two games, man, K-Corp came out real flat, and Falcons, they were ready to fly. Came in soaring high and absolutely dominated. K-Corp, they adapted. They started forcing overtimes, and they look really good in game.